大家好，歡迎回到本周風投報，我是各位做的魯共投資顧問 Porter 老師。今天影片一開始，先帶各位關注近日相當重要的國際消息，那就是在新加坡舉辦的年度亞太安全峰會——香格里拉對話。這是由英國智庫國際戰略研究所主辦的防務論壇，匯聚亞太地區及全球主要國家的國防部長，共同聚焦討論區域安全議題。香格里拉对話也與德國慕尼黑安全會議並列全球2大安全論壇。簡單來說，這個峰會很重要啊，能從中了解到各國的看法以及國際趨勢，然後我整理了其中幾段重要的演說，要和各位分享。都說是亞太安全峰會了，那造成亞洲不安全的最主要因素，中國自然成為這次峰會中被針對的對象。但中共會前也知道自己現在臭名遠揚，要是來參加峰會，等同是現場被各國輪流數落，如同審判。所以今年是中共首度沒有派國防部長來出席，最終改派中共國防大學的副校長胡剛峰來參加。中共這次派出來的代表官階是歷年來參與香格里拉對話最低的一次，讓人覺得很沒誠意。要溝通對話，為什麼其他國家都會派國防部長來參加？是因為這樣也方便各國防長直接對話溝通，以此減少誤會與矛盾，會有助於印太地區的和平穩定。結果今天真正造成印太地區不穩定、騷擾亞洲各國的罪魁禍首中共，卻不敢派國防部長來，而是推個沒有決定權的出來。像美國除了國防部長參加之外，還有2位來自美軍的重量級領導人，參謀長丹凱恩和美軍印太司令帕帕羅上將。那因為中共搞事又不來嘛，所以大家好像也就不留情面了。美國國防部長赫格塞斯就酸中共說，我們會一直在這裡，但有些人卻不在，更多次點名中國，並稱其為共產中國，說中共一直以資訊戰的方式攻擊美國及其他國家的重要基礎設施，竊取機密，更從未間斷對南海包括台灣在內的鄰國進行軍事騷擾，呼籲全亞洲各國都該聯合起來對抗中國。We seek peace, but we must ensure that China cannot dominate us or our allies and partners. Maintaining the status quo requires strength. That's just a rational, common sense goal that we should all be able to live with. President Trump has also said that Communist China will not invade Taiwan on his watch. So our goal is to prevent war, to make the cost too high, and peace the only option. And we will do this with a strong shield of deterrence forged together with you, America's great allies and defense partners. Together, we will show what it means to execute peace through strength. In many ways, seen and unseen, overt and covert. But if deterrence fails, and if called upon by my commander-in-chief, we are prepared to do what the Department of Defense does best to fight and win decisively. 還有一段重點是，美國國防部長提醒說，中共正在積極準備，可能動用軍事力量改變印太地區的權力平衡。說習近平已公開下令軍隊要在2027年前具備入侵台灣的能力。解放軍正在打造必要的軍事力量，每天都在訓練和演練，為真正的行動做準備。他呼籲各國都在提升國防預算，做好準備，並說，共產中國如果試圖用武力侵略台灣，後果將會非常嚴重。因為美國不會坐視不管。那美方這個承諾啊，非常的明確且強硬，而且不是說空話。現場有宣布會將反艦飛彈系統部署到菲律賓，和菲律賓一起協防，以及會升級駐日美軍總部，加強聯合作戰的能力。今年夏天也會在澳洲首次進行中程實彈測試等等。美國希望讓盟友們成為有能力的合作夥伴，而不是只當一位依賴者。那現場也有不少被中共騷擾的各國代表就坐在台下。美國這話意思等於是說自己願意當這個領頭羊，帶領亞洲國家盟友團結，一起抵抗中共的威脅，是向整個印太地區，包括台灣的積極喊話。而除了美國之外，菲律賓國防部長也在峰會演說中怒嗆中國，說中國強占爭議海域並壓迫人民。但中共要面子的嘛，被各國講成這樣，派去的中共官員如果還不跳出來護主，回去可能不好交代啊。於是中共國防大學的代表團成員就提問菲律賓國防部長特奧多羅，說馬來西亞和越南都能跟中國處理好分歧，你菲律賓怎麼就不行？問說你菲律賓怎麼就做不到？而菲國防長聽到這樣的問題啊，更不客氣了，直接當場洗臉中共官員，先語帶諷刺說感謝你們將政治宣傳偽裝成提問。這句話一講完，現場還傳出掌聲，後面更是對中國在南海的行為提出了強烈批評，當着众多國家面前直言中國現在不可信。And from China, Qizhang. Thank you, Dr. Chipman.
My question is for Defense Minister of the Philippines. Recently, the US Secretary of State Marco Rubio said that the Russian-Ukraine war is a proxy war between nuclear powers and needs to be ended. And meanwhile, the United States is selling more arms to this region and setting up more military bases in the Philippines. So, if the proxy war in Europe needs to be ended, are you concerned that a proxy war in Asia might be launched? Thank you. Now, to our Chinese interlocutors, I shall address you collectively. And thank you for the propaganda spills disguised as questions. First, the comparison between the Philippines, Malaysia, and Vietnam. Let us not forget that while we are members of ASEAN, we are sovereign countries, each with its own territorial integrity and sovereignty. And I am sure that if what China is doing to the Philippines is done to Malaysia or to any ASEAN country, you would see a different reaction. And certainly as an ASEAN brother, the Philippines will stand up with that ASEAN brother in time of need, in support and in defense of what is international law and UNCLOS. As members of UNCLOS, we are all committed to supporting. On the dialogue with China, unfortunately, in my personal opinion, the fact that the question was asked in the way it does, it engenders a deficit of trust in China's words vis-a-vis its actions. I just look back to 1995 on a place called Mischief Reef. There were a few bamboo structures erected there, and China said that these were temporary havens for fisherfolk. Now you have an artificial military island, heavily militarized. China says that it has peaceful intentions. Why does it continue to deny the Philippines its rightful provenance under international law and UNCLOS? And as proof of this, we do not stand alone. No country in the world supports the 9-dash line claim of China, or the idea that waters within this 9-dash line are internal waters of China. Several countries in the world, no less than 50, have joined the Philippines in condemning China's behavior in the South China Sea. None have agreed with China, and none has condemned the Philippines for standing up against China in the face of a threat to its territorial integrity and sovereignty, for which I thank the members in this chamber right now for your support. And thus, for dialogue to be effective, it must be coupled with trust. And China has a lot of trust building to do to be an effective negotiating partner in dispute settlement. We have to call a spade a spade. And that's what we see, and that is the biggest stumbling block to dispute resolution or dialogue with China. 暖心呐！而提供场地的主办国新加坡，他们的国防部長陳振聲會後也表示，很期待美國接下來要做的事情，甚至說了他覺得現場所有參與的國家都對於美國願意做出這樣清楚的承諾而感到振奮。 Over lunch, I think the members have also heard how the U.S. Secretary of Defense, Pete, reinforced the U.S. commitment to this part of the world and the U.S. commitment to want to work with the various countries and military forces in this part of the world. And I think the ministers around the table were cheered by this commitment. But of course, I think everyone is looking forward to the next step where we translate this commitment into tangible actions. I think
it would be fair to say that most, if not everyone around the table, would have hoped for the presence of the Chinese delegation, because the Shangri-La dialogue has continued to grow over all these years. The participation has continued to grow, and that's because many people found it useful, a useful platform to exchange perspective. Now, we may not always agree with one another on all issues, but that's not the most important point. The most important point is that we have a platform, we have meetings, side meetings, that allow people to talk to one another, exchange perspective, and that minimizes the chances of miscalculations or the misreading of each other's intention. And I think for all the security practitioners, they will know. Beyond a misreading or misestimation, a wrong estimation of one's capability is the misreading of one's intention. And it is only through dialogues that we can have this clarity of one another's intention, and that is very useful. I can't speak for China, but I'm sure the Chinese will have their own considerations as to when they would like which level of representation for which dialogue. So we continue to welcome China's participation in future dialogues, and even on the sidelines, I encourage all my fellow counterparts, all my fellow defense ministers, that notwithstanding China's absence, we should continue to reach out to China. And I'm sure China, in its own time, will also want to reach out to the rest of the world, because I think it's important for all sides to try to reach out to one another, to better understand one another, so that we minimize the chances of misunderstanding or misreading of each other's intent. 此外，法国总统马克宏也有出席峰会，并在演說時示警說，如果我們認為可以允許俄羅斯奪取烏克蘭部分領土，不受任何限制、任何約束或任何全球秩序的反對，台灣會發生什麼事？他也反對中共改變台海現狀。結果中共事後聽到這樣的說法，又氣噗噗，說法國不應該拿烏克蘭跟台灣比。中共胡扯說台灣問題是中國內政，而法國外交部事後也重申表示，他們對此議題的看法不變。換言之，也就是沒要管你中共氣什麼。可以說這場峰會是天下為中，雖然也是有讓人感覺還在觀望局勢的國家，像馬來西亞首相安華，他的演說就比較偏向是美中兩邊他都想要拉攏，不願意選邊，說馬來西亞長期奉行積極不結盟的原則，反正他就想左右逢源。那我個人對於安華這種想法，過去的確是可行，可是現在的局勢還這樣做，我是會想圈起來打個問號。畢竟同場峰會中，美國說得很清楚了，最大的威脅就是中共。隨着美中競爭進入戰略清晰加集結對抗，明確定調中國是最主要的戰略挑戰，就是希望建立一個圍堵中國的聯盟體系。那這麼清晰的發言，不走戰略模糊，就是代表已經沒有像過去那樣的灰色空間，讓你兩邊都討好的，兩邊都交朋友。現在局勢還抱持這種想法，到頭來可能只會被兩邊都當成不可靠。而且明明中共和馬來西亞之間也有主權問題，在南海爭議和一些領土存在着主權爭議，在那邊亂你的是中共呢？美國跟你馬來西亞可沒有南海爭議，不知大馬首相安華在打什麼算盤？但他其實也沒有真正貫徹積極不結盟原則，因為安華是支持哈馬斯的。馬來西亞常年採取反以色列立場，從未與以色列建交。馬來西亞的政治非常族群化，他們的宗教其實也會影響自身的政治立場，所以才出現了民主國家卻支持哈馬斯的情況。在他們的語境中啊，哈馬斯不算是恐怖分子。這是我頻道好像有一些馬來西亞觀眾，不知道你們對於自家首相是什麼樣的看法？歡迎留言分享。OK， 那以上就是今年香格里拉對話的重點整理。我自己觀察看完的心得是，覺得今年已經不是單純的安全峰會，而是一次充滿彼此試探、冷熱交鋒的地緣政治壓力測試。美國明顯想定調團結，你們這些亞洲國家不是也有被中國欺負的嗎？那我們一起團結起來對抗吧。而有些國家被欺負到不行的，就表態支持；有些則是選擇觀望。那中共低調缺席高層代表，也是他不願把對話平台讓給美方表演。當然，中國軍方代表發言還是帶點火藥味，甚至當場質疑菲律賓是不是美國代理人，結果被菲防長一句話嗆回去。這也反映出東協國家不再只是忍讓，開始學會反擊。我覺得這場對話雖然看似沒有簽什麼重大協議，但大家講話的方式，誰站誰邊，誰缺席誰回避，其實全都透露了各國未來選擇的方向，是下一輪對抗的前奏。簡單說就是還沒開打，但箭已出鞘，站錯位置的將會為自己的選擇負責。
那如果是各位，會選中國還是美國當你的隊友呢？今天影片後半段帶各位來看幾則頻道上的送頭留言。我的天，現在還有人覺得美國會幫我們，要不要打打看試試看？我很好奇，你平常都接觸怎麼樣的資訊來源，才會覺得美國不會幫？台灣在第一島鏈的位置，攸關美國本土安全，我們的安全跟美國的利益是一樣的，除非台灣人被認知作戰騙到投降，相信你這種87散播的綏靖主義，不然我對台灣是很有信心的，就算打也不會輸。不信你叫中共現在集結兵力看看嘛，衛星也在監控，你集結起來就知道局勢會怎麼發展了。當然你可以覺得美國不會幫，但你要講出理由吧，你要提出事證吧。美國參眾兩院到國防部長到印太司令等等都表態支持台灣，反對中共破壞台海和平穩定。今年香格里拉會談也講這麼明確了啊，你這樣一句屁話就說不會幫啊，結果別人實際做的、實際在說的都當沒看到。依你這種判斷能力啊，我覺得你先不要煩惱會不會打，因為認知失調跟妄想症可能是失智的前兆。我真心建議你先去掛號，先消滅綠共，先消滅網軍才對吧？你是假賬號，帥沒骨氣的網紅，台灣真悲，有錢撈即可造謠無上限。雖然你的思維沒救，但你的審美觀還是不錯的。你整句話唯一說對的就是我帥啊，其他的我是不認同。我頻道內容如果造謠，那你要講哪一句造謠吧？你自己聽完我說的，再去查一下國外新聞，去查一下當事人原文演講的影片，是不是就像我分享的這樣？不過這是不是 AI 網軍啊？感覺語句很不順。下一則，吃了什麼綠飼料讓你產生這種幻想啊？那你是吃了多少大便才能講話這麼臭又難聽？我講的是事實，有來源依據可以查，這不是幻想啊！真正活在幻想中的其實是你。都翻牆出來了，就學着面對一下真實世界吧。這禮拜還是8·9·64紀念日，記得嗎？紅錢綠錢很香很好哦，讓你可以從中共同路人搖身一變成青鳥領頭羊。我都不知道我有你說的這麼猛，竟然能一邊收中共錢罵中共，然後又當青鳥，那你怎麼賺不到？你是不是廢物？你是不是羨慕？照你的邏輯，我那麼猛的話，能兩邊都賺，能一下當中共同路人，然後一下當青鳥領頭羊，那我才是真正的和平大使。我看了一下這人臉書的貼文，發現他到現在還是柯粉，可憐吶！我過去還會有一點同情這類人，因為我覺得他是受害者，他被騙而已。但現在我心境已經轉變了，跟大家分享一下。以前看到那些無知又堅持錯誤的人，我會想試着溝通開導，偶爾也會不爽，對方到底是被什麼鬼話給騙了？騙他人也太壞。但現在我釋懷了，因為我終於明白，這個世界上就是有一些人，對於某些事情永遠學不會。就像我們學生時代，老師在台上教課，一樣的題目，一樣的公式，但永遠會有人聽不懂或考不好。那他就是這樣的人，你要跟他爭什麼？他理解能力就已經輸你了，你已經擁有的比他還多了。他聽不懂不是你的問題，是他該對自己無知的言論負責。真有問題也是他大腦有問題。因此到現在還是柯粉的，他就是會相信那套騙人話術。不是因為我們不跟他講，也不是因為講得不夠清楚，而是因為他注定要被騙。這個世界上不是每個人都能醒來，我們能做的不是把力氣浪費在無法改變的人身上。時間真的很寶貴，我們應該把真相、勇氣和善意留給那些正在思考、準備醒來的人。像這柯粉的狀況啊，我們就引用一句他堅信無罪的阿伯說過的話來回就好了。愚人的問題，智者無法回答。可能啊，悲哀呀。那今天的影片就先聊到這邊。喜歡我的影片，請幫我按讚加訂閱，也歡迎各位加入我 YouTube 頻道會員，支持這個節目運作。我是波特王，我們下次影片見，拜拜。